For some people, this place is the starting point for their travels. For others, this place is the final destination after a long journey. This is the destiny of crossroads where people meet and part. It's also the charm of Istanbul, a city that passes through Europe and Asia. It's said that some 600 royal cooks served delicacies of the world for the Sultan, the king of this palace. That led Turkish food to become one of the world's top 3 foods today. I'm off on a special trip to Turkey in search of the rare foods of Sultans. The East and the West faced each other in Turkey. Like the fate of a passage, people come and go. Turkey holds numerous traces of history all over the country. Turkey, with its extraordinary charm, is an 11-hour flight from Korea. A 6-hour drive from Istanbul takes you to Safranbolu. It has gotten much easier to get to this area, but in the past, venturers, the people of the Silk Road, paved the way with their caravans. A village stands at every place they stop to take a break from their trudging along on their long journeys. The true joy of traveling comes from taking the time to meet the locals. 궁금해요. I'm from Korea. 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 Children easily let their guards down, even to strangers. They tell me they will show me their treasure, so I quickly follow them. 이야, 이러고 아이들이 노네요. It's a totally different scene from Korean children who always hang on to their cell phones and games. The children here play on a playground. 사탕, 땡큐. 고맙습니다. 오케이. 손님이 오면은요, 이 레몬수를 줘서 손을 닦게 해서 청량감을 느끼게 하고 시원하고 이제 깨끗하게 하기 위해서 손님한테 이렇게 먼저 레몬수를 뿌려줘요. 돌마, 바클라바. 돌마. 터키에서는요, 어느 가정에서나 이렇게 음식을 준비해 놓고 손님이 오면은 마치 손님을 위해서 준비해 놓은 것처럼 이렇게 음식을 내는데요. 포도잎으로 만든 돌마예요. 돌마고 여기는 바클라바인데, 바클라바는 사실 가정에서 만들기가 굉장히 어려운 디저트 중에 하나거든요. 근데 이 너무너무 달아서 제가 처음 바클라바를 먹었을 때 완전히 지옥처럼 달다고 그렇게 표현했던 디저트 중에 하나예요. 역시 달아요. Safranbolu. It is a name that sounds like it would spread the fragrance of strong spices. It is actually well known for its bed of saffron flowers, and that is where the city's name originated. There must be an old story behind each alley, every tile on the roofs,
and every stone on the street. Even time takes time here. 야바시가 터키 말로 느리게라는 뜻이래요. 이 오스만 시대의 이 돌길을 걸으면서 역사가 끊임없이 나에게 말을 걸어오고 가끔 이제 창문에서 보는 아줌마들과 인사를 나누고 이 길을 느리게 걸으면서 여행할 수 있는 곳이 사프란볼루예요. The ancient city that is built on two mountain slopes preserves the image it had during the Ottoman era. This is the only village in Turkey that is lined with traditional houses. 길거리 다니면서 특별히 먹고 다니는 간식거리 하나예요. 스위트. Fıstık. Çok güzel, çok. Çok güzel. Evet. Exploring the old market alley of Safranbolu that is created along the contour lines is a fun experience. A market in the shape of a square is held in the center, with workshops of shoemakers and blacksmiths surrounding it, which keeps you from getting bored. I wonder what is going on. The family is saying sad farewells after spending the holiday together. Bak bana sen bulamazsın böyle pozu. Böyle poz diye yok böyle poz. Hadi işte güle güle. Why is she bringing water? 이렇게 헤어지는 건 우리나라는 똑같은 것 같아요. 좀 못 헤어져가지고 아기들을 울고 작별이 이렇게 기네요. The farewells that dragged on for a while are finally over. Güle güle git güle güle gel su gibi akıp su gibi gelmek nasip etsin diye yani. 아, Su gibi ak su gibi gel. 다시 이제 물처럼 갔다가 다시 돌아오라고. Güle güle git güle güle gel. They still stay in the alley, sad for sending their family members off. 이 돌로 쌓아가지고요 나무로 엮고 그 다음에 이제 흙에다가 짚을 이겨가지고 이렇게 쌓아가지고 집을 지은 거거든요. 이렇게 문으로 이렇게 앞에 이렇게 튀어나온 부분이 전형적인 오스만 터키식의 이런 가옥 형태예요. There is strength in preserved things from the past. While everything else is striving to adjust to modern civilization, the houses that stayed intact for 600 years create a beautiful scene. 메라바. hoş geldiniz. Merhaba. 뭐 하고 계세요? Dolduruyoruz. Evet hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 야. 공동수도예요. Evet herkes kullanabiliyor mahalle. I meet someone special as I pass by a faucet. Evet ben de ne yapayım? bayram은 어떻게 보내셨어요? Evet sağ olun. Bayramınız nasıl geçti? Çok güzel geçti. 예. Evet. 가족들이 많이 모이셨어요? Ziyareti çok muydu? Evet. Büyük dede var burada. Onun için kalabalıktı gelip gidenler. 가족에 제일 나이 많으신 할아버지가 계셔서 가족들이 다 오셨어요. 네. I was wondering what the house looked like. I go in and realize that there is a large garden in the back, creating a whole new world on its own. Burası da bizim çay içme semaverimiz orada çayımız. 네. It looks much like a house in the rural areas of Korea. I even see a plum tree at the back of the garden. Ha onun içine olabilir. Şöyle toplayayım size tekrar vereyim. Onu temizleyelim, elimizde beyaz suyla yıkayalım, yiyebiliriz hemen. 근데 얼마나 많이 달렸는지 바닥에 떨어진 것은 죽지도 않고 그냥 있어요.
우와! The owner must be proud of the naturally produced plums. 제 모자에 가득 받았어. 가득 받았어. 네. 응. 정말 싱싱함이 뚝뚝 떨어지는 그런 자두예요. These people believe that guests who visit their home are people from God. This is why the Turkish are especially hospitable to their guests. Bunlar size bayramda böyle şeyde serviste bulunuruz gelen misafirlere karşı. 맛있네요. 포도잎에다가 속에 Yaprak. 밥도 들었고 içinde pilav da var. 약간의 pirinç var. Evet. 약간의 야채와 고기도 들었어요. Ahmed is the oldest person of the household. How could he be so healthy when he's over 82 years old? Öyle yapıyoruz. Sonra Emek Mahallesi vardı Safranbolu'nun. Oradan daire aldım. Kışın orada oturuyorsun, yazın burada oturuyorsun. Yazın burası serin, iyi oluyor. Kışın da orası sıcak, iyi oluyor. Yazın bura, kışın ora. Hayır, ondan Her şey mıdır? doğal olduğu için. Olacağından mıdır? Elhamdülillah iyiyim. I follow Amine inside for a tour of the house. Olsun. Böyle kapalı. Sonra burayı açıyorsunuz. Burası da lavabomuz. Bulaşıklarımızı burada yıkıyoruz. Daha sonra da kapatıyoruz. Hiçbir şey yok. This house is over 500 years old, but practical ideas are hidden all over the place. 물을 틀면은요. 물이 바로 틀어져서 개수대 여기 설거지도 가능하고 요리도 가능하게 되도록 굉장히 과학적으로 이렇게 돼 있네요. 그리고 문을 닫으면은 아무 일도 없는 것처럼 정리정돈이 되고 아유 최고입니다. 수납 받는데 최고예요. Böyle merdivenlerden. Most houses are wooden structures of 2 or 3 stories. The space is strictly divided into men's and women's areas. It is designed so that the men can't peek into the places used by the women. Dedenin evi. Kız düzelseydiniz. Güzel, ne güzel. Burası bir odamız. 방으로 하나 쓰는 Karışık ama kusura bakmayın. Biz fazlalık şimdi Şu anda depo olarak kullanılıyor. depo olarak kullanıyoruz şu an. Eskiden Önceden banyo bunun yapılıyormuş içinde. burası. Ha, aşağıda. Aha, aşağıda, evet. Burası şimdi depo olarak kullanıyoruz. Burası kaldırılıyor. Burası aynı bildiğiniz küvet gibi beton altı. Güzel suyu ama çeşmeden alıp geliyorsun, banyo yapıyorsun. Gideri var mı? Var. Gideri var. Gideri Gidiyor. de var. Yok Şey- ya dedenin odasını da göster. Babanın odasını da. Yüklüğü de göster yenge. Burada da dede kalıyor. Burada da dede kalıyor. Bak buraya yataklarımızı şey yapıyoruz. Burası özel böyle. Yataklar konuyor buraya. Buraya çamaşırlarımızı koyuyoruz. The house utilizes space to the maximum with a built-in closet. The wisdom of their ancestors surprises me. Dolabın içini göster. Filmlere çekiyoruz sizi. Hoş geldiniz. Amine's aunt is visiting with her family from far away Istanbul for the holiday. Halacığım hoş geldin. Hoş geldin hanım. Ahmed is happiest to see his younger sister. Bu arkadaşlık yapamıyor yoksa Buyurun. Siz de hoş geldiniz. Evine gelsene demişim. Halacığım. Hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? The family members gather around the dining table, their knees facing one another's. Babam başta olmak üzere. 2살 많은 오빠를 찾으러 오신 거거든요. 저 여전의 할머니가 너무 감동스러운 그런 일이에요. 근데 이런 거 보면은 우리나라하고도 참 비슷하지만은 우리나라보다는 더 이 마음이 따뜻한 나라 같아요. Now it's time to taste the women's cooking. Şu idare eder. Sen ne diyorsun?
Emine cooks traditional dishes of Safranbolu. She pours grains of wheat into a pot and stirs it well. It looks ordinary, but this is what people here eat to stay healthy in the summer. Turkish people participate in Ramadan and spend a month of fasting once a year in accordance with the Muslim tradition. A holiday called Bayram follows the month-long Ramadan. People spend time with their families like other countries do during Thanksgiving. Aisha came a long way to meet her family. She walks away from the chattering of her family to devote some time to prayer. I feel like I can understand her prayers, which must be quite similar to those of mothers all around the world. Allah için dua ettim. Nesi var? Tabii herkese. Mutlu olmaları için. Herkese. Allah kimsenin ağzından bozma. Herkesin mutluluğunu versin dünyada ve ahirette. Hepsine dua ettim. Şöyle yapayım, az yapayım. Emine learned her mother's cooking recipes for Safranbolu's traditional dishes. The porridge is boiled until it is soft, and Turkish yogurt is added. Herbs are sprinkled on top before eating the dish. This helps regulate bowel movements after Ramadan, the fasting period. Tamam. Bu yoğurtla beraber böyle yenir. Bu yaz yemeğidir. Yaz çorbasıdır bizim. Yaz çorbası. Kış çorbası farklıdır. I wonder how it tastes. 요구르트의 고소한 맛이 많이 좋아요. Emine çok güzel. Afiyet olsun, afiyet olsun canım benim. Afiyet olsun. The Feast of Sultans that is exquisite and colorful must be delicious. But this simple bowl of porridge I shared with these happy people will remain as a warm and lasting memory that I can't experience anywhere else in the world. 바이람 축제 끝에 많은 손님들을 치르고 그랬음에도 불구하고 에미네가 너무나 환대를 해주시고 그리고 이 사프란볼루만의 음식을 또 대접해 주시고 이런 걸 보면은 이 사프란볼루에 사는 사람이나 사프란볼루가 주는 이 느낌이 너무나 똑같아요. 너무나 따뜻한 마음 안고 갑니다. 감사합니다. Evet canım benim, canım benim. Memnun oldum. 내 마음에 담고 있어요. Ben de memnun oldum. Eşik Türkçe bilsen ben seni misafir ederim ama anlamayayım. The family members look sad, as if they are parting with a family member. It makes it hard for me to leave too. Böyle su dökerler, çabuk gelsin peşimizden. Geri gel. My footsteps promise to come back one day, like flowing water. I visited Turkey with a longing in my heart, and leave with a reason to come again to Safranbolu. As we leave the village, it turns into a totally different scene with nature taking over. We drive 20 kilometers west from Safranbolu and reach a giant canyon. 아래 계곡을 보니까 다리가 부들거려요. 너무 깊어서. I can't tell how deep the cliffs are. All I hear is the echoing of the winds that fills the canyon. Times of nature that is unfathomable to humans have passed endlessly. The rocks that are piled up in layers are dented from a collision between two continents several thousands of years ago. Man is like a cloud that stays for a while and passes by in front of nature.
I follow the canyon to a giant arch bridge. The ancient historical site that lived out the Byzantine and Ottoman eras is an aqueduct that was used for supplying water. O tarihte 1798 yılında yapıldıktan sonra içerisinden su geçirilerek karşıya kadar getirilip karşıdan düz borularla, o tarihteki yapısal borularla Safranbolu eski çarşının su ihtiyacını bu kemerden doğru dağdan gelen suyla görmek amaçlı yapılmıştır. 1798 yılında yapıldıktan sonra bu tarihte de şu an Safranbolu Yazıköy'de bulunan askeri birliğimizin su ihtiyacı komple boy olarak bak. The bridge is slightly over 1 meter in width and 116 meters in length. It is built in zigzags to help the water flow smoothly. Tesisler kuruldu. Gelen oturup çayını, kahvesini rahatlık içebileceği, yemeğini yiyebileceği çok güzel tesisler kurduk. Aşağıda piknik alanlarımız var, atlarımız var. Ne isterlerse insanlar yaşamak istediği her şeyi yaşayabiliyorlar artık burada. Yani It doesn't get very crowded because it isn't yet well known. Thanks to that, nature and the ruins remain intact. Three sides of Turkey are surrounded by water. We are now headed to Amasura to meet the Black Sea, the Black Pearl. Mehmed II was the Sultan of the Ottoman Empire. He occupied Amasura, which belonged to the Byzantine Empire, and praised the breathtaking scenery, calling it the eye of the world. Steep cliffs surround the shoreline along the Black Sea, making it difficult to approach. Only this area has a slope gentle enough for people to live, and they can enjoy the waters from the white beach. The first thing that comes to mind when thinking about the Black Sea is a fried dish made with fish called hamsi, which is a type of anchovy. Hello. I approach this man, thinking he might be catching hamsi. It's hamsi. 네, 이사리. Isauri. 야. Hamsi. Zwei, drei Monate später. Sandallarla demiyorlar ama büyük gemilerle çıktığı zaman balık zamanı 2 hafta sonra. 우와. 아유 세상에. 흑해에서 만난 생선이에요. 아유 다 자라도 이 크기래요. 오. They are very fresh because they are in season. This man, who says he is from Germany, is enjoying his holiday to the fullest. Özelliği balığı çok güzeldir. Evet. Evet, yüzmeyi çok severim. Tehlikeli olmuyor mu buralarda? Ne zaman da Burada değil. Liman bölgesinde veya plaj yerinde. A steep cliff and choppy waves. Do the people take after the sea? The people who live near the Black Sea are known to be more independent than Turkish people from other regions. 겨울에 보던 바다는 굉장히 심심했거든요. 근데 지금 여름 바다는 너무 재미있고 지루할 겨를이 조금도 없이, 그리고 이 따끈하게 이렇게 쏟아지는 햇살이 등에 내리쬐는 것도 굉장히 기분 좋고 상쾌해요. Turkey connects Europe and Asia. This land that acted as the bridge between civilizations faced several rises and falls. Amasura built the palace walls of the Byzantine Empire on the foundation of Greek culture. After Mehmed II of the Ottoman Empire occupied Amasura, it became a city of trade where slaves and jewelry were dealt.
Amasura shines more brightly with the traces of the past that endured through a long time. Hello, merhaba. 제일 경치가 좋은데 앉으셨네요. 예. Evet, Aa, çok güzel. 야, 아마스라에 사세요? Amasra'da mı oturuyorsunuz? İstanbul. Yok, İstanbul. I asked the pretty sisters I met on the hill to recommend some dishes of Amasura. Karadeniz pidesi var. Pidesi. Ama onlar da yaparlar bilmiyorum. Anladım. Başka hani meze tarzından. Meze. Yok, Karadeniz'e ait öyle bir şey yok. Sadece güzel balıkları var, o kadar. I walk down a slope that leads to an old bridge. It's the only bridge that connects the island and the mainland. The path that leads from the arch to Dostefi Island makes me feel like I'm traveling back in time. The tall palace hills are traces of a fortress from the 14th century, proving that it was the hub of trade of the Black Sea in the past. Like any other city in Turkey, the crossroad of civilizations, this island creates a unique scene with a mixture of various structures from churches of the Byzantine era to Muslim mosques. 미디에 돌마, please. Yes. 아, 미디에 돌마라는 전체 요리예요. 터키 사람들이 굉장히 좋아하는 홍합 요리 한 개예요. 홍합 요리인데 홍합을 쪄서 속에 쌀하고 시나몬하고 큐민 같은 향신료를 넣어서 만들기도 하고 지방에 따라서 견과류를 넣기도 하고 건포도 같은 걸 넣어서 찌는 밥인데 너무 맛있어요. Aşaması tam 6 saat sürüyor bu aşamaya gelmesi. Buraya gelene kadar. Evet. 이거 다 만드는데 6시간 19 정도 metre 걸려요. dibinden çıkıyor. 19m 밑에서 이걸 가서 물안은 갈아대는 Buradan evet. Karantina. 따뜻하고 갓해서 더 맛있는 것 같아요. Soğuması lazım Along a coast that is curved toward the east, there are outdoor cafes where people can enjoy a meal while watching the priceless sunset of the Black Sea. It is a special gift to those who fasted during Ramadan, a time of restraint and self-control, and greeting in the Bayram holiday. Amasura is famous for its rich seafood dishes. I decide to visit the kitchen of the most famous restaurant. It is hard to control myself with the delicious smells of food grilling and frying. Ortasında kılçığı var yani bunu söyleyeyim de. Ortasında kılçık. The cooks move swiftly and skillfully. Orchestrating all of this is Ali, the owner of the restaurant. İkinci kuşak, generation 2 generation, third generation. Kendiniz pişiriyorsunuz. Bunlar hep akraba. Ali still cooks himself. 40 yıldan beri balık. He is in charge of cooking the most expensive fish dish in the restaurant.
It is a halibut dish where the fish is coated in cornmeal and flour, then fried in sunflower seed oil. Daha çok pişer. Bu biraz daha uzun sürer. Eti kalın mı? Evet. Onun pişmesi için 6 dakika. The secret to cook the fish thoroughly without having it drenched in oil is to throw out half the oil while cooking and filling it back up. It's close to sunset. The Black Sea, along with the sunset and mouth-watering seafood, welcomes the travelers who have come all this way without rest. A special dish is served to me, who came from Korea, the friendly country afar. My mouth drops open at the salad made with the chef's artistic skills. 지금요 이탈리안 파슬리와 오이, 비츠, 그다음에 무, 당근, 양배추, 루꼴라, 토마토 자꾸 나오네요. 터키의 야채들이 이 한 그릇에 다 담긴 것 같아요. 새콤한 맛이 입안을 확 치고 올라오는데 코 속까지 시원해지는 것 같아요. To me, food is a way of communicating. Through a dish of food, I find the nature of a region while learning about the people and history. As I watch the sunset of the Black Sea, I decide to go on another journey in search of the foods of sultans in Turkey. 아름다운 마을이네요.